Happy birthday! Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம Tres Leches Cake பண்ண போறோம். அதுக்கு 5 eggs. 5 eggs வச்சு நம்ம Tres Leches Cake பண்ண போறோம். என்ன ஜோடி? பண்ணிடலாமா? எனக்கு ஹெல்ப் பண்றியா? இது பாருங்க அது empty vessel. ஜோடி, இந்த மாவு நம்ம சீவ் பண்ண போறோம். அம்மா சீவி மம்மி. இந்த 1 cup மாவு இது போடுங்க. 1 cup all purpose flour ஃபுல்லா போட்டு. அப்புறம் அந்த இதுல 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போடுறீங்களா தங்கம்? ஆமா. சால்ட் போட சால்ட் கடைசியா போடணும். பிங்க் சால்ட் யூஸ் போடு. 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட் போட்டுட்டு சீவ் பண்ணணும். சீவ் பண்ணியாச்சு. இதை எடுத்து வச்சிடலாம். டோனிமா, எத்தனை எக்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட? 5 எக்ஸ் இருக்கா? இப்போ அந்த எக் ஒயிட்ஸ் தனியா யோக் தனியா பிரிக்கணும். இதை 2 பவுல் வச்சுக்கோ. கிவ் மீ தட். யா, 2 பவுல் வச்சுக்கோ. அந்த பவுல் பக்கத்துல வச்சுக்கோ. ஓகே. ஒன்ல ஒயிட் ஒன்ல எல்லோ. சரி, ஓகே. ஒயிட் தனியா, எல்லோ தனியா. இது ஒயிட். ஒயிட் போச்சா? தேங்க்யூ. எல்லோ இதில் போட்டுருங்க. எக் ஒயிட்ஸ் அண்ட் எக் யோக்ஸ் பிரிச்சாச்சு. இப்போ டோனிமா, இந்த எக் யோக்ஸ் இருக்குல்ல, இது கூட 3/4 கப்ஸ் 3/4 கப் சுகர் ஆட் பண்ணுங்க. அதில் 3/4 வாசி போடுங்க. நாட் ஃபுல்லி 3/4 கப்ஸ். For white. கூட நான் போடுறேன். கப்பு இல்லை, அதனால நம்ம இருக்கு இந்த கப்லேயே போட்டுக்கலாம். 3/4 கப்ஸ். ஓகே Tony, now can you whip it for 2 minutes? Thank you. நீ கீழே இறங்கிக்கலாம் Tony, you're tall enough now. I'm going. Yeah. When it's pale yellow color, now add 1/3 cups of milk. Now, Tony, can you add vanilla extract and blend in? Okay, blending. Add the vanilla extract. Okay, and Then mix it with the blend it. yeah. Good job. It looks little fluffy, right? Yes. Okay. Right. Tonyma, மிச்சம் இந்த 1/4 சுகர் ஆட் பண்ணிடுங்க. சூப்பர். மாமி விப் பண்றேனே, ரொம்ப நேரம் பண்ணணும். இது வந்து எக் ஒயிட்ஸ் சூப்பராக இருந்துருக்கு டோனி. இது வந்து எக் யாக் மிக்ஸ்சர். இப்போ இது இந்த மாவு இந்த மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணணும். டோனி என்ன பண்ணலாம்? இதில் வந்து மாவு போடலாமா இல்லை மாவில் அதை போடலாமா? அம்மா இது பண்ணணும். போடலாமா? போட்டுட்டு போடுங்க தாங்க. இந்த 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 கரண்டியில்
இப்படி தள்ளி விடுங்க. சோனி சூப்பரா இருக்கு. நான் மாவு போறேன். Now we'll add the yogurt. ஓகே, ஆட் பண்ணு. ஒயிட்ஸ் ஆட் பண்ணு. சூப்பரா. டிங் 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 டிங். மிக்ஸ் பண்ணிட்டியா டோனி? ஆமா. பட் பேட்டர் எப்படி இருக்கு பாப்போம். சூப்பரா இருக்குடா. சரி, பேக் பண்ணிடலாமா? ஆமா. நாங்க இந்த ட்ரே நாங்கள் ஆல்ரெடி பட்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம பான். ஆமாம், இப்போ அதை ஃபில் பண்ணணும். Part 2 is my birthday. பேக் பண்ணிடலாமா டோனி? Bake for 30 minutes. After 30 minutes, check பண்ணிடலாம். It came out clean. So 30 minutes இது அப்படியே வச்சிடணும். We can cool down. ஓகே டோனி, டோனி தொட்டு பாரு வார்மா இருக்கான்னு. இந்தா எனக்கு யா இது இது ஃபுல்லா The short thing is யா எல்லா இடத்துலயும் ஹோல்ஸ் போடு ஆல் ஓவர் தி the short thing. எஸ் அதான் ஈஸியா இருக்கும். ஆல் ஓவர் டோனி டீப்பா போடு. எஸ் கொஞ்சம் இடம் விட்டு கூட போடலாம். 1 inch இடம் விட்டு போடு. யா பர்ஃபெக்ட். That's what. Mom, I'm done for my ஓகே name. ஓகே டோனி, இது கேக்கடி ஓரம் தள்ளிடு. இப்போ இதில் நம்ம இதில் ஊற்ற வேண்டிய ட்ரை லெச்சஸ் 3 மில்க்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த I need regular. ரெகுலர் Whole can. listen to me. இங்க ஒரு மார்க் இருக்கு பாரு. 2/3. 2/3 cups of condensed milk. Can you pour condensed milk until here? There's a condensed milk. Yeah. Yeah, pour it. நான் சொல்ற வரைக்கும் ஊத்து. Din 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 din. It's pouring a little bit. 2/3 cups condensed milk and 1/3 cup of Evaporated milk. no Heavy whipping cream. whipping cream. Now it's become 1 cup. Perfect. Now we have to add 12 ounce of Evaporated milk. this is a standard can. Yeah, இது வந்து generally 12 ounce தான் இருக்கு. So you have to pour the whole evaporated milk. Now yes, now you have to pour. எல்லா இடத்துலயும் பண்ற மாதிரி ஊத்தணும். Can you do that? All over. Yeah, மெதுவா. Yeah. Yeah, it will full ஊத்திடணும். You will observe. That's it. Perfect. Let it rest for. How is this? அது உள்ள அப்சர்வ் ஆயிடும் டோனி. Wait, see it's drinking. பாரு எப்படி சோக் ஆயிடுச்சுன்னு. சரி, க்ரீம் பண்ணிடலாமா? ஆமா. You need 2 cups of heavy whipping cream. 2 cups. Two cups of heavy whipping cream.
tablespoons of Sugar. powdered sugar. Yes. 1. 2. Yeah, that's it. Sugar. Then you have to whip it until it's stiff. Strawberry wash பண்ணிடலாமா தங்கம்? சரி, I think cream is ready. How can I? தோனி தலைமையில வச்சு பார்க்கலாமா? Okay, it's perfect. இப்போ இந்த cream வச்சு இங்க பாருங்க, நல்லா whip பண்ணியிருக்கோம். கவுக்குறோம் ஒன்றுமே அந்த மாதிரி இருக்கணும், ஸ்டிஃப் பீக் இருக்கணும். இப்போ இது மேலே நம்ம லேயர் பண்ணோம். யா, பைப்பிங் பேக்லேயும் போடலாம். நான் அப்படியே போடுறேன். So beautiful. We got this in, we made this before. ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. இப்போ ஸ்ட்ராபெரிஸில் டெக்கரேட் பண்ணோம். Tony is already washing the strawberries. That means I'm mommy's friend. Thank you, Tony. Thank you for helping me. But not that. It's soaking wet. The strawberries are really soaking. It's soaking. Okay. Like this. Yes, Tony, we have strawberries, we have blackberries. Decorate பண்ணிடலாமா? Strawberry has less sugar. Lychee cake. Tres Leches Cake. Oh, it's lychee cake. Okay, Tony, what do you want to say? My try cheesecake. Somebody here already. Three, two, one. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tony. Happy birthday to you. Thank you, guys. I'll cut the cake. I'll cut the cake. All the kids. Yeah. Rakshita, hold it. adult Yeah.